Eu chamome Patri, son actualmente a vicepresidenta da Comunidade de Montes de Couso. Eu son comuneira desde que nacín, aínda que a representación oficial obtívena este ano, eu por ser son comuneira desde que estaba no ventre da miña nai. Eu teño pai e nai de Couso e teño avós de Couso tamén. Entonces quería, comentarvos un pouquiño que o tema da nosa de pertenecer á Comunidade de Montes é algo bastante orgánico aquí, é dicir, os que somos herdeiros de familia de Couso, prácticamente todos somos comuneiros. Aínda que a representación de cada vivenda leva solo unha persona da vivenda, todos os membros desa familia ou que residan nese fogar son comuneiros. No meu caso, a miña familia directa ten 3 representacións de comuneiros. Unha é miña avoa, que non vivo con ela, outra era a miña outra avoa, que si vivimos xuntas, e despois estaría meu pai, que sería outra vivenda. Eu decidín coller o relevo da miña avoa Araceli e facerme eu comuneira para desa forma poder formar parte activa da directiva, porque sí que é certo que para estar dentro do que é a directiva da Comunidade de Montes sí que necesitas ser ti o representante, por decir así, do comuneiro do teu fogar. Entonces, aínda que en Couso realmente en representantes só temos un 30% de comuneiras, hai moitas máis. Porque, polo que vos digo, de que dentro de cada vivenda todos os membros son comuneiros e todos formamos parte activa. En Galicia, ou polo menos a miña perspectiva, é que somos unha sociedade bastante matriarcal. Aínda que, por desgracia, vivimos nunha sociedade patriarcal por estructura, aquí sí que é certo que o valor da muller ponse moito en valor, non? E que as grandes decisións, quizás, das vivendas tamén recaían un pouquiño na muller a parte do home. Aquí, o proceso de toma de poder da muller dentro da comunidade foi algo moi orgánico. Non se decidiu decir, oye, pois vamos a ter máis mulleres ou vamos a contar con máis mulleres, sino que foi algo que foi crecendo de forma moi orgánica, de forma moi natural, e do que a mí me fai facer moi orgullosa porque nós mesmas fomos as que quixemos decir, oye, vamos a tomar poder, vamos a tomar decisións, vamos a formar parte da nosa comunidade e que non só os nosos maridos, os nosos pais, os nosos fillos sean os que decidan, sino que nós tamén, non? Aquí en Couso, por exemplo, estamos con moitos novos proxectos intentando diversificar moito máis a función da Comunidade de Montes máis alá da tala e reforestación. Pero hasta hai 10 anos, basicamente a Comunidade de Montes dedicábase a iso, a tala de eucalipto, reforestación, pouco máis, non? Para iso había que facer limpeza no monte. E para iso facíanse grandes quedadas de veciños para ir a limpar o monte. E esas quedadas non só iban os homes, moitas veces iban as mulleres tamén. E é algo que tamén se debe pôr en valor, non? Que nós sempre formamos parte da comunidade. Que pasa? Este ano nos facemos 40 anos de comunidade, por decir así. Fai 40 anos que tomamos personalidade xurídica e que empezamos a nombrarnos organización. Nestes 40 anos, a gran maioría dos representantes do comuneiro eran homes. Por que? Porque os homes eran as cabecillas das familias, pero o que non quere decir que foran eles os que tomaran as decisións dentro do que cabe. Eu creo que era algo bastante en común e que as mulleres tamén tiñan o seu propio valor dentro desas decisións de familia, porque, como dixen antes, o comuneiro é familia, non é só o representante. Entonces, partindo desa base de que as mulleres na nosa Comunidade de Montes sempre tuveron parcialmente o seu lugar e que nos últimos 10 anos estamos aumentando hasta, como dixen antes, que agora somos un 30% de representantes, como decilo, esperamos que nun futuro chegar a ser o 50 ou incluso máis, quién sabe, non? Porque cada vez seremos máis e esperemos que máis mulleres teñan en consideración a importancia de pertenecer á Comunidade de Montes de Couso e de traballar e colaborar con nós tamén, porque ao final ser comuneiro quere decir colaborar na comunidade e ter en conta o que pertenecer a ela vale.
E despois quería presentarvos un pouquiño que, como dixen, nós estamos intentando diversificar o noso plano de beneficios e non só ter en conta os beneficios económicos, sino tamén intentar buscar un beneficio social e un beneficio cultural dentro da Comunidade de Montes. Como Comunidade de Montes, o noso maior, por decir, activo é o monte, valga a redundancia, non? Entonces, intentando buscar un plano máis cultural, levamos a cabo o proxecto do Bosque da Lingua, donde pretendemos ter un anfiteatro para que todo aquel que queira vir poda representar ou tomar ese lugar para utilizalo como queira. Despois tamén temos un bosque da memoria, donde plantamos ou a xente pode plantar cualquier tipo de árbore autóctono en recordo das persoas que xa non están, que me parece algo fermosísimo. E despois tamén temos unha pequena charca de anfibios onde veñen todos os coles a redonda a pois ter charlas e ter un conocemento do medio natural in situ, no? Para que os nosos nenos, que a día de hoxe están moitísimo máis separados da natureza do que a moitos nos gustaría, pois poidan ter ese pequeno contacto ca natureza e co mundo natural e o mundo da biosfera directo, e que se poidan empezar a interesar por él, porque moitas veces están totalmente despegados e totalmente desconectados da natureza, e unha pena, porque ao final somos unha comunidade rural que está perdendo ese pedazo natural e queremos desplazarnos quizá máis hacia urbanita, e é moi triste porque o rural é o que nos dá a nosa personalidade e a nosa forma de ser. E despois, bueno, tamén no plano económico estamos utilizando as árbores para a captación de resina e tamén para a biomasa, no? Intentar sacar o máximo beneficio posible ca mínima destrucción do medio natural e ca mínima invasión tamén, no? Porque ao final a tala e a reforestación é bastante invasivo. De feito, temos bastantes proxectos para a reforestación con árbores autóctonas, e facer bosques de castiñeiros e bosques de piñeiros, e non só plantar eucalipto, que ao final é para nós unha plaga no mundo galego e nos está, como decir, invadindo, esa é a palabra, non? E estamos perdendo do noso árbore autóctono por algo que é simplemente económico. E nada, pouco máis que decir, aparte de que moitísimas gracias a Wonder Commons por deixarnos acoller este proxecto tan bonito, que moitas gracias a todas por vir e ternos en conta como Comunidade de Montes, porque, bueno, levamos moitos anos traballando e é un orgullo poder decir que somos conocidos a nivel europeo e que xente de moi lonxe quiso vir aquí a conocernos e a formar parte do noso proxecto, e que espero que vos guste Couso, que vos sentades acollidas e que estedes a gusto este fin de semana aquí. Moitas gracias. Bueno, pois boa tarde a todas, é un placer aí estar aquí con vosoutras hoxe, unha tarde de venres na comunidade de Couso, que non estamos aquí por casualidade, non? Como ben aí falou Patricia, a comunidade de Couso ten moito que ver con todos os principios da rede Somos Comuneras, no? Que é esa visión ecofeminista, de transformación ecosocial, e que ten en conta outros aspectos que non son o meramente económico, no? Nas comunidades de montes as tres funcións son igualmente importantes, non? Tanto a patrimonial, cultural, a social, a medioambiental e tamén a sostenibilidade económica, por suposto, pero non prioritaria nin en maior medida que as demais. Hoxe celebramos o noso cuarto encontro dentro da rede Somos Comuneiras, o cal é xa unha gran cousa para celebrar. E nada, contaros un pouco sobre a rede de Somos Comuneiras. Eu son comuneira tamén do Monte de Foxo e Vilar, que é na montaña de Lugo. Cando eu me enterei
que existía esta rede, para min foi como... Sí, como un lugar seguro donde poder aí contar todas as cousas que estaban vindo á miña cabeza con referente ao xénero, ¿no? E que ven que houvese persoas que estiveran poñendo aí o seu esforzo nesta parte. A rede Somos Comuneras, aparte de levar un traballo de investigación sobre a gobernanza dos comunais, é unha rede aberta que todas as comuneiras é a nivel estatal, entón xa sexa o comunal o que fagas parte. No caso de Patricia e meu son os montes, pero hai outro tipos de comunais, como a auga ou outros comunais diferentes que funcionan a nivel estatal. E un pouco é xuntarnos a falar de as cousas que están pasando nos nosos comunais con unha perspectiva de xénero. Se fai un encontro anual, como vos dixen antes, este é o 4º encontro, e aparte tamén nos xuntamos para facer grupos de traballo sobre as cousas que temos inquedanzas e que van salindo nos encontros. Todo o traballo é autoxestionado e voluntario e un pouco intentamos atopar tamén financiamento para algún dos traballos que se dan na rede e isto é un pouco o que vos podo contar, que o galla que nos sumemos moitas, que estamos super felices de un encontro tan numeroso, de tanta xente de aquí, de Couso e dos arredores, e que agardo que teñades aí un encontro ben chulo e que podades tecer redes. Bueno, boa tarde. Eu son Nuria, da Fundación Entretantos. Se me escoita ben? Si son da Fundación Entretantos, unha entidade que sempre estivo moi preocupada e concienciada coa necesidade da gobernanza do territorio por parte das persoas que o habitan e que o traballan. Digamos que ese é o noso eixo transversal en todo o que tratamos de facer dende a Fundación. E atopamos hai uns anos nos comunais un modelo de gobernanza sobre os recursos naturais que nos parecía moi ideal, que tiña moito que ver co que a nos interesaba. Entón, fomos achegando a outras organizacións que estaban tamén preocupadas pola defensa e a conservación deses modelos tan ideais, de algún xeito, como son os comunais, xente de diferentes partes do Estado, moitas da Galiza. Fixemos incluso pequenas incursións nas relacións posibles, as aprendizaxes entre os comúns urbáns e os comúns rurais, pero, bueno, o noso corazón sempre estivo cos comunais tradicionais, que lle chamamos, os vencellados aos recursos naturais. Tamén por todo o noso traballo e a nosa perspectiva un pouco máis conservacionista. En ese achegarse aos comunais, identificamos que, sendo un modelo moi atractivo e moi inspirador e moi a seguir e moi a conservar e a defender, sí que había algunhas cuestións poñendo a mirada de xénero que nos chamaba a atención, pois que ás veces non había esa visibilidade acorde co rol, co papel e realmente, como dicía Patricia, do papel tan forte que teñen as mulleres na xestión dos recursos, pero ás veces nos espazos de tomas de decisións non se reflexaba tanto, a lo menos formalmente ou visiblemente. Entón, aí, foi nacendo a rede de Somos Comuneiras, empezamos a facer certas indagacións, a ver como era o sentir a este respecto, era unha visión un pouco foránea nosa, e aí foi nacendo un poquinho a rede. Entón, nesa intención de seguir afondando, seguir aprendendo e seguir fortalecendo a capacidade de defensa dos comunais a distintos niveis,
pois tamén empezamos a entrar noutras redes a nivel internacional, a International Land Coalition, o ICA Consortium, eu creo que esta comunidade sabe o que é, e a ver que sí, que noutras zonas do planeta este tema estaba máis visible, pero que así cerca de nós, ou incluso en Europa, que non atopábamos moitas experiencias ou moita investigación ou moita visibilización, non, desta cuestión, da gobernanza con perspectiva de xénero. Entón, paralelamente ao traballo que ímos facendo nestes territorios, empezamos a trazar pois un camiño para abrir relacións con outros territorios en Europa que estivesen interesados no mesmo tema. E así pois se foron achegando algunhas organizacións que están hoxe aquí, que, bueno, elas contarán un pouco a súa visión, a súa perspectiva e a súa experiencia sobre o tan debatido entre nós que é un common land, que é un comunal, porque en cada país, pois, como veredes, é diferente e a figura que temos a sorte de ter aquí en Galicia, moitas zonas de Portugal, pois pode ser inspiradora en moitos sentidos, pero non quita para que compartamos moitísimas, bueno, realidades e que incluso nós atopemos cousas a aprender e a inspirarnos fora deste territorio. Entón, este proxecto, que se chama Wonder, Common Lands, Wonder como desexo, non? Do que serían os ideais, ese ideal que decíamos, onde as mulleres sean visibles e teñan o peso na toma de decisións que vai acorde, non, co seu papel, pois é un proxecto moi pequeno e moi sinxelo, moi simple. É soamente, canto é, un espazo de intercambiar experiencias, coñecemento, compartir aprendizaxes, dúbidas, porque temos moitas dúbidas, primeiramente entre estas organizacións que nos achegamos, alrededor dun pequeno proxecto, pero coa intención e coa idea de que isto trascenda aos territorios, que realmente o que nos interesa e o que ten sentido. Quero dicir, que eu, que non son comuneira, inda que estea moi preocupada polo tema, pois que saiba o faga o que sexa, non é tanto importante como que as comunidades, non? Se isto lle sirve para algo, pois que poida incidir, non? Na mellora da gobernanza das comunidades. Entón, esta é a idea, facer unha ponte coas comunidades para todo o que xa se está facendo, todo o que xa existe, que aquí ninguén ven a descubrir a pólvora, que se xa visible e ao mesmo tempo defender e ter unha voz unida, non? Sobre esta mirada. Que? O micro? Perdón, pensei que dicía algo. Entón, bueno, pois, como vos dixen, este é un proxecto sinxeliño, temos este primeiro seminario agora, é un seminario final en Italia, onde imos a tratar de intercambiar experiencias, de visitar sitios como este que poden ser moi inspiradores e un exemplo para a xente que ven de fora. E polo medio teremos varios webinarios, varios seminarios online, que xa vos enviaremos os convites, que son máis temáticos. Uns van sobre o dereito a participar, dende o marco máis, facer unha visión máis dende o xurídico, pero tamén dende os procesos participativos e a calidade da participación, non? Porque ás veces falamos de participación ou de que somos moi democráticas e tal, pero despois resulta que hai un contexto que non nos permite que sexa todo tan igualitario e hai unha cultura tamén e demais. Outro que será máis achegado a que a xestión ou cal é a mirada sobre a xestión do comunal dende a perspectiva feminista, non? E das mulleres, como isto incide, non? Na forma de xestionar un comunal. E o último, ou o penúltimo antes do seminario de peche, será máis sobre as actividades económicas que favorecen a conservación dos recursos naturais comunais. Entón, bueno, trataremos aí de buscar experiencias interesantes e reflexións tamén interesantes
como, bueno, facer un aproveitamento pois sostible, non? Esta palabra tan manida. Porque, bueno, ao final tamén o que vemos é que sen sustentabilidade dos espazos e dos recursos é difícil, non? Que a xente se quede na zona, que se faga un aproveitamento axeitado e demais. Ao final ten que ter como certa rendabilidade, pero dentro duns límites, non? De conservación e de respecto aos recursos. Entón, bueno, enviaremos vos información e vos convidamos a estar, trataremos de facilitar sempre tamén a traducción para poder seguir as experiencias e demais. E a idea é que isto pois sirva para seguir camiñando xuntas cara a eso, a facer un pouco unha incidencia tamén a nivel europeo sobre a defensa dos comunais. Buscar alianzas por todas partes e, bueno, imos pasiño, pero bueno, con ganas e con seguridade de que isto é o que queremos ir trazando. Así que nada, moitísimas gracias. Agora vou convidar as compañeiras que viñeron pois de Bulgaria, Italia, Francia, Noruega, Portugal e Grecia para que nos conten moi brevemente un pouco, bueno, a súa visión e experiencia. Nos pudieron dar un poco de overview de las tendencias, pues casi todo ha sido gestión forestal, pero hay una tendencia en la última década de ir hacia la multifuncionalidad, como aquí en los montes vecinales. El valor económico, social, cultural, ambiental, pues está cada vez más valorizado. Y bueno, pues también se ven muchos baldíos, pues los incendios, pues forzando un poco este cambio a plantar más follosas, más caducifolias y a tener un valor más social, recreativo y de conservación. En cuanto a la gobernanza, pues es muy parecido a Galicia. Tenemos un consejo directivo con presidente, vicepresidente y vocales, una comisión fiscalizadora y una asamblea de compartes, también con sus órganos. Pues bueno, lo que estábamos diciendo aquí, pues hay el desafío es principalmente pues la participación formal de las mujeres en estos órganos, aunque como se ha reconocido ya, pues claro que participan de otros modos, y la participación también de los jóvenes, pues hay un cierto envejecimiento. Mis compañeras, Ana Luisa y Joana, pues están con proyectos actualmente a decorrer y pues han hecho en sus áreas de estudio, pues se calcula que 80-90% de los hombres de estas posiciones están ocupadas por hombres en las regiones donde ellas, pero no hay un estudio general de esto. Bueno, dejé esta slide, pero en realidad es un proyecto piloto de los agrupamientos de baldío que empezó en 2019. Ha sido estudiado mucho, está siendo estudiado por Ana Luisa, así que puede responder a preguntas más tarde, pero bueno, es como para juntar a los baldíos para luchar contra esta despoblación y hacer de su gestión más profesionalizada, y han hecho varias mejoras a la gestión y ayudado a las comunidades, las asociaciones Forestis y Baladi. Bueno, pues es un proyecto interesante que tiene importancia actualmente. Y quería acabar, estoy bien de tiempo, ¿sí? Sí. Pues que dónde están. Cuando empezamos este proyecto, pues hice una investigación, o sea, una búsqueda en internet de estudios sobre mujeres en lo rural, y la verdad que no encontré muchos estudios sobre mujeres rurales en Portugal, pero de los que encontré, pues las mujeres han mantenido lo rural desde las grandes inmigraciones desde los 60 hasta actualmente. Ha sido ellas que mantuvieron la agricultura de subsistencia, tienen actualmente un papel muy importante en la agricultura de subsistencia, pero no tan profesionalizada, y están más susceptibles a la pobreza y también a la censura social. Pues también nos pidieron de decir nuestros intereses en el proyecto. Básicamente, estamos, la verdad, muy inspiradas en el trabajo de la Fundación Entre Tantos y de Somos Comuneras en la red y también Ganaderas en Red.
La colega Joana Nogueira está trabajando de cerca con Ganaderas en Red en su proyecto Ben Común. Y pues nos encantaría pues crear este tipo de red a nivel de Portugal. Creo que juntando las investigadoras que trabajamos en diferentes territorios, pues es una primera vía para juntar estas mujeres con partes en los territorios. Y bueno, pues también fortalecer el consorcio y poder trabajar más territorialmente. Bueno, solo decir que nuestro webinar, que es en abril, es sobre perspectivas feministas del cuidado de los ecosistemas, y pues hemos pensado hacerlo en un baldío, en Anciães, y también juntar pues, una parte presencial con comuneras ahí de la zona. O sea, sería una estrategia para empezar a crear esta red. También empezar a hacer un diagnóstico de en la zona de Amarante, que es donde yo he estudiado, donde ha sido mi caso de estudio hasta ahora. Y bueno, como último, pues desde hace un año o así, pues estamos con esta idea y dando algunos pasos para tener un proyecto en Anciães con mujeres de allí, mucho inspirado en el último encuentro de Somos Comuneras, donde se habló mucho del modelo cooperativo con uso de los recursos del baldío. Y entonces pues identificamos con Eduarda pues, que en Anciães, en el baldío donde ella es y donde yo hice mi tesis, pues hay muchas mujeres que están consideradas, digamos, desempleadas oficialmente, pero que son multiempleadas en la agricultura, en cuidado de la casa, en fin, en varias cuestiones y con un montón de conocimientos, pero al final de cuentas lo que ocurre es que reciben cursos del Instituto de Empleo y Formación Profesional para hacer jardines. Entonces, pues esta solución para estas mujeres desempleadas pues es ridícula y pensamos pues juntarlas en uno de estos cursos, pues hablamos ya, fue este año a inicios, con ellas y pues hay interés en juntarlas para una, no tiene que ser cooperativa, pero empezar a hacer cosas, digamos que les dé alguna rentabilidad y alguna autonomía económica, básicamente, y que puede ser desde, porque tenemos infraestructuras ahí en Anciães, que es una escuela que ya no hay niños, entonces está cerrada, pero tiene una cantina, se dice, una cocina. Entonces se pueden hacer ahí transformación de productos, pero también hasta comidas a demanda. Entonces, bueno, y ahí hay varias rutas de senderismo que se pueden aprovechar para bueno, pues que hay gente, lo que no hay es un servicio de restauración. Así que ellas están interesadas y vamos a empezar a construirlo este año, pues por febrero, marzo, con ellas, qué tipo de productos se podrían pensar, etcétera. Y bueno, pues esto creo que aparte de la representación, digamos, más política en los órganos de decisión, pues la autonomía económica pues también es lo primero, ¿no? Para ellas empezar a sentirse parte de este baldío cuando empiezan a usar los recursos del baldío, que creo que este link en Anciães al menos pues está un poco perdido y las mujeres ni siquiera piensan en ir a las asambleas de compartes. Así que eso es lo que tenía para decir. Muchas gracias. Yo no puedo hablar en español, pero puedo decirlos que estoy encantada de estar aquí y que puedo hablar por la experiencia de Bulgaria en preservar las comunales. And I'm going to switch in English. I'm not going to speak in Bulgarian now. So first of all, I would like to say that, like Nuria said, we had a very different perspective and a very different understanding of what common lands are and what exactly we mean by the comuneras in the different countries.
So we are going to probably decide this and discuss this more or less in the project, but that is the reason why I will speak more or less about the common resources and the use of common land and the common grassland in Bulgaria. And the first thing which I can say and which which can show why I'm saying this is that when we were deciding about the logo of the project, the first logo which was presented to us was without the cow, you know, because here forest is here, forest resources are here, fishery is here, but not the cow. And together with the Greece and the Norwegian ladies, we said we need some animal there, you know. So because for us, when you say commons, it always includes some animals. So finally we got the cow, you know, and it's a very nice cow if you come to. So this is just for the beginning, and I'm going to be very in time now. This was just an introduction. So yeah. Yeah. So, common grasslands in Bulgaria. We have the total area of common grasslands, and we call them now not only common, but we call them public grasslands because they are not exactly managed by the communities anymore. The responsibility of managing these common grasslands lies in the municipalities and in the municipal council. They are for common use, but currently they are given, depending on the number of the animals, to the individuals to use them for a long-term period of time. So you can see here that the total area in Bulgaria is like 8,508,000 hectares, which I may say represents around 1/3 of more or less, or 1/4 from the total utilized area in Bulgaria. So you see the percentage is very big. And here I'm talking only about the grasslands. I'm not talking about the forests, and I'm not talking about water resources, etc. These are only grasslands. So the area has not changed since 2010, and it is, as I said, covers municipal grasslands, state grasslands, and the grazing, the so-called grazing land in the forest. The other thing which I can say is that in our current legislation, municipal grassland and the state grassland are regarded as the so-called common grasslands. And we have a special word for this in Bulgaria. It's called meri, which means the area which is near the settlement and everyone can use it. That was in the past. So who are we? It somehow mixed the presentation, but nevertheless. So who are we? I come from the Society for Territorial and Environmental Prosperity, which is an organization, an NGO, which is non-governmental organization, which work for the conservation of the grasslands with high nature value. These are grasslands within Natura 2000 network, but not only. And they are depending also on the extensive management of these areas. So we also work with rural communities, we work with agri-environment. We have special areas which are dedicated to result-based payment schemes to award beneficiaries for the public goods which
they give the society to the society. And the other thing which we have to say is that we have focused our activities in a specific area in Bulgaria, which is called Western Stara Planina, and it is close to Sofia, to the capital of the country, but it is exceptionally rich area in terms of biodiversity and also with a very high proportion of common lands. And here together with me are my colleague from STEP, Maria, which is here, and we have brought a lady who comes from the municipality of Godech, where we work, Nadia, and she is working in the municipality, and she is contributing to the conservation of these common lands. So, next, please. So, as I already said, common grazing in Bulgaria is a historical tradition. It gives the right to the people or the farmers of the settlement to graze their animals on the common land. After the agricultural land restitution process, I am not going to go into details, but we have restituted the land after 1990s when the former socialist regime collapsed and the land was given back to the owners. So the common land is publicly owned by the municipality, as I already explained. And there lies the responsibility for governance of the local, for the common grasslands and the common land. They have a council, a municipal council, which is elected with the mayor of the municipality each 4 years, and there each year the decisions are taken to whom this land, the common land, is given to be used or maintained for a certain period of time. One thing which we are debating and discussing, that since we entered the EU, actually the common agricultural policy is governing the distribution of the common land rights in our country. So here are some pictures. I'm not going to speak that much. These are pictures of our common lands and the grazing animals and cows, how they look in Bulgaria, not only in picture. So you can see here, and here this picture was taken 3 years ago, so you can see that there are still ladies who are managing in the traditional way the grasslands there without any machinery. These are hay making, which is done by hand in this area. All pictures are from Western Stara Planina. So the next pictures, these are also how it looks like. Usually these are the, these were in the past the animals of the village. So they were taken out to this common land, and then when they returned, they were going to each home, to each where they belong, to the owner. So nowadays there are still these mixed flocks, but they are not that much because all the land is used individually. So why do we focus on this? I want to say something. Here, this is the map of Bulgaria, and with green you can see the municipalities in Bulgaria with highest proportion of common grassland. And you can see the numbers over there. I'm not going to read them, but you see that Godech municipality, where we are focusing our efforts, is actually at the 4th place out of 253, I think, municipalities in the whole Bulgaria. So that is why we focus there, and we wanted to do something which is
good for the environment and the common grasslands there. 2 minutes? Yes, I'm finishing. So here are also the link between our work and the common grasslands, and on this map you can see the link between the priority natural habitats with the common grasslands in Bulgaria, and you can see that actually the majority is the blue ones, where there is a lot of Natura 2000 habitats in the common lands, and you can see that in that way that Godech municipality is also there. Okay, so the role of women in the governance, you see they are guardians of the tradition, of the cultural life, that's what we discussed, and also of the biodiversity conservation in the country. You can see us, you can see also Nadia, so these are just some examples. And I think that what we have in common between all of us, although the definitions are not exactly the same, but the barriers and the troubles which the women are facing in governance of these common lands and fighting for their rights and for the recognition of their lives is something which we have in common in all the participating countries here in the project. And this is my last slide, and I'm going to be in time. So it's what do we expect? Of course, we wanted to have some networking, linking our stakeholders, women with other rural communities and learning from their experience. We are also going to, together with the Greek team, we are going to do a webinar on the role of women for the sustainable economic structures for conservation of biodiversity and some economic initiatives which might be a good example for conserving these common lands. And of course, I have put it on the last place, but this is something which we also want to achieve, is making new friends and moving forward together. Thank you for your attention. I can start with a little bit of the history. In Norway, we have it's a country north with it's cold, and it is we have only 3% of that can produce food for both animal and people. So we have to use resources in the mountains and woods, forests for grazing. That is a history, long thousands of years behind. We have to do that, and that is had made a tradition with taking the cattle to the mountains in the summer to for grazing and producing products for the winter, both food for the animals and food for the people. And milk production is central in this summer farming that we call it. It's we produce milk and make cheeses and butter and products of the milk and store in use for storing and using in the winter. And that is a long tradition, and we had the right to use the common land that is owned by the state to produce this food. And this right you also have now in our days. Before it, we have had 100,000 of these summer farms in Norway, but now we only have 900 left. And we are now working to keep them so we don't lose any more. Because we also know
need to produce food in the mountains to feed our people. You would say something about the common lands. In Norway, we have 2.5 million hectares of common land, and and from the female perspective, we do have maybe not the same problems and issues, because the common lands are bought by the state. They have communities for each region, and they are chosen by the people. And you have to have almost half of the board has to be female. So we have a quite good opportunity to inflict on how the common lands are used. And we do not have to pay to use the common lands. And the rights we have to use the common lands are forever. We don't have any time issues with it. So we have kind of more impact on how it's used. And our approach to participate in this this fellowship is our organization has made the UNESCO list for immaterial culture in heritage, and will be recognized in December. And that will give the female culture of summer farming, because it's mostly the females that's been doing the summer farming, a much stronger place when we work with the politics to make sure that we take care of the old tradition and keep the production of food in the mountains and take care of the summer farming. Yeah. Mm-hmm. So, hello. My name is Despina Karatosidi. I'm coming from Greece. I don't know if you can hear me. Of course you can. Yes, perfect. So I work as a researcher in the Research Institute of Animal Science within the ELGO Dimitra, which is part of the Ministry of Agriculture. I'm working mainly on animal nutrition, animal quality of animal products, on pasture, on transhumance, and all our aims is about sustainability, biodiversity, and climate change, of course, as you all know. This is some of the structures we have in our organizations. We have 11 research institutes, 6 schools of education, 36 training centers. This is mainly for, for young farmers. Milk and meat inspection offices and milk quality control laboratories. I have, I think, a big presentation here, but I will avoid all of these details because I won't come to nowadays, because I don't know if you know about our history. We had many wars with Turkey, with Germany, and so we still keep with us all our history. That means that nowadays we still have some, let's say, old rules coming from the Turkish laws. And this is why we use words like celigato. What is the celigato? Is the family moving from one part to another and has the right to use common lands, the comuneras. Another name for this, but we still use this legislation, even if it's not normal and it's not based on the European rules.
I will pass all this. I think that we are going to have the possibility to put all the presentation in our website. You know that in Greece there is, we have a different, where is the map? Yes, here. We have many islands and many inlands and coasts. So in every place is, let's say, different what we mean with the term common lands. It's different in islands. They have, let's say, other rules and other way of living in comparison with those living in the mountains in the inland. So what we do nowadays, we are following the European legislation of 2008. So we have the common land included by means of common lands units representing aggregates of common land at a regional level. As Viara said, all the rules are, not the rules, all the forms are transferred to communities, to regional units. Even if the regional units are part of the state, part of the ministry. So we mean that the community is responsible for common lands, but in reality it's everything under the ministry. What we mean in Greece common lands? We also mean all the pasture, all the land used for animals, because we can understand all this legislation talking about lands for cultivation or land for other uses. We use the term only for pasture and grasslands. So today, from the OPCP is the body responsible for the registration of the common lands. OPCP recognizes 40 million acres for grazing, but there are still, as I said, 45 to 30 other million acres that can be the basis for subsidies as well as for grazing. That goes together. Grazing and subsidies for us is, let's say, connected. So, where I want to go, that in all of these subsidies, we don't have the term of woman incorporation. And of course, there are no credits for young under 40. Even if we don't have this, the term women in our legislation, in everything there is a woman, okay? Beside every farm, every good businessman on land, there is always a woman. And that is why I'm talking too fast, because I want to present you my friend Vicky, which is a good case study for us, because she comes from a farming family, and she created something new and something innovative, at least for Greece. Hello, nice to meet you. I'm happy to be here. I'm a farmer with, it's okay, I'm farmer. It's a family farm. My grandpa was a farmer and has cows. My father now, and I, and my mother too, we have bisons, black pigs, and goats. And we have some common land and some own land. After that, we do some products for the supermarket and our own market. And there is the land that we have. And after that, before 4 years, we're okay with time? Okay. For 4 years, I had a restaurant to have all the food and the stuff we have in the farm
to the restaurant for know the people what we do there. So that's me. Thank you for your time. So I wanted to present the initiative that Vicky has, because what is our main objective with this project is to deal with this cycle. We have to, okay, for us it's livestock, for someone else is culture, art, because we are different partners here. Women, added value products, education of course because it's needed, and in order to preserve our common lands through our women and our families. Okay, it's not, we are not putting aside all the men, of course. Okay, I put here some the contacts in case you need them. Good photos of us, and thank you very much. Buenas tardes to estas maravillosas mujeres. Yo soy muy contenta de ser aquí y de ver todas las caras de mujeres. Y entonces gracias a Nuria y a Laura y a Entretantos. Y me voy a hablar en inglés porque es más fácil para mí, pero gracias por escuchar esta presentación. Bueno, so I'm presenting my our work on behalf of Italy. So we are representing Italy in this network. And my name is Rita Salvatore. I'm a sociologist. I'm a rural sociologist and work for the University of Teramo. But at the same time, I'm the president of Slow Food Abruzzo, which is in charge of carry on some of the activities here within this project. And especially we are in charge of the organization of the ending meeting. So we are starting today here, and we will be finishing in Italy in Piedmont region at the end of next year. 2025. Okay, so very quickly, both me and Manuela Cozzi here, who is with me in this adventure, are from Abruzzo, which is the very central region of Italy, and is considered the greenest region of Europe, and it's called actually the green earth heart. The green heart of Europe. Why am I saying this? Because usually the protected land in Italy is 12%, and the percentage of protected land in Abruzzo is 36%, so also almost 3 times the national average. This is important because, as Despina was telling just before me, and also, for example, Viara, our idea of common lands is quite different from, for example, from Baldíos or even from comunales here in Spain, because in Italy we do have common lands, and they are mostly called beni civici, and they used to be owned. They used to be owned by the people and community, but it's not like that anymore, because these lands now are owned mostly by municipalities, and in those regions where national parks are. In Italy, national parks are considered sovereign, and so common lands are, in most part of Italy, managed by national parks.
And this is one of the region, so since we have so many parks, most of our common lands are also managed by our national parks, like, for example, in National Park of Majella, where Manuela is based. In this year, just the few months after our first meeting here in Alicante, Manuela and in cooperation with Slow Food Abruzzo, founded this very interesting association, which is Donne Rurali, rural women, just as an experience and as a desire to focus more on the role of women in the management of common lands. And then another important point, because we, thanks to Slow Food Italia, so Slow Food Italy, we a couple of years ago, were in Slow Food Italia, founded this new procedure, which is a very important project aiming at the safeguard of biodiversity in, especially in rural areas, and through the establishment of what Slow Food Italia is calling prati stabili. Prati stabili means stable high meadows, and these are all those areas, mostly common lands, which are used by grazer and breeders for extensive livestock breeding, and they are super important in terms of conservation of biodiversity, but also they are essential for health, for having good milk, because the biodiversity in these meadows is really, really rich. And they are actually oases of biodiversity for herbs and insects and birds and other small wild animals. And at the same time, they are a very important presidium against and for mitigation of climate change, because they absorb a lot of carbon that we produce in the cities. And they're also important for cultural heritage, because, of course, we can have stable meadows because animals have always been grazed, have always grazed on these lands. So they're called stables because of animals grazing in these meadows. So if animals stop grazing in this land, we won't have any meadows anymore. So they work from shepherds here is really, really important. And of course, they are an economic opportunity for having high quality products and also to carry on multifunctionality in agriculture. Why am I talking about this? Because this is one of the first presidio of Prati Stabili in Italy. And it was, and it's, of course, the first in our region, in Abruzzo, and it's managed by Manuela. So she gained, and she was awarded with the Presidium few months ago. So after our meeting in Alicante as well, actually these are her sheep grazing on a common lands in the National Park of Majella. And this is the last edition of cheese, which is, as I will say, one of the most important festival about cheese in the world, and is one of
the, of course, paramount events led by Slow Food, apart from Terra Madre that you've heard it about. And they Slow Food launched the project about Prati Stabili, stable meters, in occasion of our Slow Cheese edition. And the beautiful girl that you can see in the image, she was interviewed during Cheese, is Manuela's daughter, and she had the chance to speak to the world because Cheese is an international festival, and she had the chance to speak about the importance of Prati Stabili to the world. As a sign of an important heritage for transhumance, traditions, and future, because stable meadows, they represent an important resource for the mitigation of climate change. And this is important because we are actually closing our project in Bra. So in next edition of Cheese, because Cheese is an important festival, but it's every 2 years, because 1 year we have Terra Madre in Turin that has just finished last October, and the following year we have Cheese. So 2025 will be next edition of Cheese in Bra, in Piedmont region, and we will organize the closing event of our project of Wonder in Bra. So, well, we wait for you there, and so see you, all of you there in Bra. Thank you very much. Hi, everyone. Of course, my presentation will be a bit confusing because I'm representing a French organization, but I'm Italian, from the south of Italy, but I will try to explain everything. I'm representing Beabalex, who is not running themselves common lands in France, but they're working on the legal side in order to accompany and support different experiences of commons and civil society at different levels through legal tools. So helping them establishing or doing their work, etc. And especially from Italy, and I'm with Raquel from Spain. We missed the French side today. We are working on this project, which is the European Legal Lab of Mutual Aid for Commons. So the idea is to use law not just as this rigid cage that it's used to be in many common cases, but as a tool to empower people, and in this case especially to empower women in commoning experiences. So this is a little bit about our basic values. Actually, this is really a recent example. This is a really recent project, so we are still ongoing and trying to build up our values. But I think it's important to highlight a little bit how we work and how we try to use law to support civil society organization and especially commoners. One basic value is interculturality and diversity, because of course we are from different countries, but also different political cultures. We know commons can be everything, and I think we also had a glance here of how different contexts can be. So it's really relevant for us to be able to have a dialogue between these different cultures. Creativity and flexibility, which is of course not something that you usually use for law. But actually, if you can work with law, law can be pretty flexible. You can find ways and loopholes where you can introduce yourself to push your battles or to elaborate, let's say, tactic solutions. Commitment and responsibility, accountability is towards social movements and commoners that we work with.
And it's a way also for us not to consider law as a exclusive knowledge, as something that has to stay somewhere floating in the air, but something that is constantly put at stake with lawyers. Actually, in the legal lab, we are mostly women lawyers, but also activists, because we know that people on the ground sometimes know a lot about laws, and especially the effects and the practical challenges of laws. So the way we work is also using the activists, the people's knowledge, to improve, let's say, our legal knowledge, and on the other hand, to democratize legal tools to make them usable for everyone. Reflection is also a tool that we use and that is pretty typical of Commons, to be able to constantly reflect on themselves and to think of how you can make yourself more open and more flexible towards what happens outside. And mutual support, of course, transparency, they are all ways through which we like to connect to social movements and commoners' movements. So this is what we do, basically accompanying, supporting, and training commoners and their collective in local context or on a European scale, in asserting an alternative vision and tactical use of the law, as well as in the search for creative legal solutions in support of movements of struggle and social transformation. With this in mind, the lab organizes events and actions to democratize this vision for the use of all. So the lab aims to support the Commons by developing an alternative culture of law based on the tactical use of law, legal creativity, and legal support for common uses. It deploys a variety of actions with social movements. So I understand it might be difficult to understand in practice, so I will make an example right after. But basically what we do is to use legal tools, or existing legal tool, or legal tools that we advocate for in order to support movements and especially commoners. In this case, this is a quotation from Raquel, from a congress we just had in Vienna some months ago. And she was actually wondering, did we ever lose the right to manage lands collectively? And this is an observation that stems from the fact that right now, common lands seem to not really be the mainstream way in the law to manage property, to manage ownership, and to manage enterprises. Nevertheless, despite this, it is not mainstream. We have to acknowledge that the common lands and also the legal regimes for common lands, they have a big history, a big heritage that we still bear in our legal systems, that we still bear in our constitution, and then we can still use, I will show in a while, that we can still use in our everyday battles. So at the same time, we can consider that these legal tools are at the same time tools for resistance of these communal ways of understanding land management, and especially self-managing a resource, which is something that in theory for the mainstream economics or for the mainstream law should not happen, but common lands demonstrate that it happens. So it's a way to resist, but also to continuously innovate law towards the new challenges. Of course, we've been discussing before the climate change, the ecological struggles, but also the feminist struggles, etc. And I will give an example from Italy, because I prefer to speak of something that is close to me. But of course, we have different examples across Europe and in France too, that we are trying to work with. In Italy, most of the common lands are under the regime of civic uses that are regulated in 1927 and then in 2017. Actually, what the civil code did, and in general the regulation did, was to not really give value to these forms,
But on the opposite, the regulation is mainly meant to abolish these forms of property. If you go on any sort of handbook of civil law in Italy, it says that the civic uses, so the communal lands, are a sort of leftover from a medieval and Middle Ages past. But we can show we are here, especially you are here. Also, if you look a little bit like medieval. Maybe you look medieval, but I can say that literally. On the handbooks you find this. Because the way the civil code has been constructed by the Napoleon Code tends to shape the ownership, the property as something individual, as something exclusive, and especially as something that is that absorbs a lot of power in it. So an absolute power that contains in itself the power to possess, to use, to decide who can use the lands, etc. While we know that all the commons experiences, the common lands, allow the users, the people who use the land, to elaborate their own rules to regulate the use of the land. And we know this is true. And actually, here I also report a Constitutional Court judgment that highlights the value of civic uses in connection with the community interest in the preservation of civic uses and the democratic principle of participation in decision-making at local level. And this is, of course, what I was saying before, that being able to collectively manage a resource also gives us important examples of how democracy can be, and also, of course, it allows us to experiment with how to improve democracy itself with the direct engagement of people. So this is a little bit what inspired, in my case, also the creation of new legal tools, especially for urban commons. What we did was to take inspiration from the civic uses, so the common lands regime, to create a similar regime for urban commons. So in this case, this is an example of creative use of law that, referring to constitutional principles, made people capable of managing an urban commons through public assemblies by the self-management of people that use them. This is just an example about how a creative use of law, a creative use of legal work and legal knowledge accountable to communities can actually help providing concrete tools to be used in real life. And just to conclude, of course, this is the sort of contribution that we would like to give in this project. So, of course, to inform and explaining a little bit the legal principles and legal challenges behind the common lands, but especially and foremost to also use the comparative legal knowledge that we have to engage in dialogue with the common lands managers, the common lands users, and create new advocacy tracks or also new legal tools for land commons. Thank you. Primero, gracias a todas. Soy Laura, vengo en nombre de Entre Tantos y formo parte del equipo que estamos de compañeras en el área de comunales, y lo que venía a contaros un poco no era tanto, o sea, yo no traía una presentación extensísima y detallada sobre cómo es el estado de los comunales en España ahora mismo, pero sí contaros un poco, ¿no? Pues que desde Entre Tantos el tema de los comunales nos lo fuimos encontrando, somos gente que trabajamos con temas de educación ambiental y procesos de participación social como eje fundamental en contextos rurales y intentando hacer puente, ¿no?, con el contexto urbano también, pero en estos contextos nos encontramos con este formato de los comunales que nos pareció, pues gente que todas compartimos una inquietud especial sobre la gobernanza y la participación, pues imaginaros, para nosotras los comunales era como, ostras, de esto todo el mundo tendría que aprender, ¿no? Que al final vienen a reforzar un poco toda la tesis de Ostrom, ¿no?, sobre que el gobierno en común de los recursos es posible, ¿no? Y entonces esto como que nos da energía y tirábamos hacia adelante. A partir de que
empezamos con este descubrimiento, una cosa que hemos apoyado desde el principio y que aquí conocéis bien, las mujeres de Gondomar, es a Iniciativa Comunales. Iniciativa Comunales es una asociación a nivel estatal de sistemas comunales de gestión del territorio. Y cuando hablamos de sistemas comunales de gestión del territorio, no solo nos referimos a comunidades de montes, que además las hay de muchos tipos, porque las tenéis de mano común que tienen unas características concretas, hay otras que son montes vecinales sin más y no tienen el mano común y ya hay una pequeña diferencia, ¿no? Pero también encontramos en España sistemas de acequias, ¿no? Riegos y comunidades de regantes. Encontramos en Navarra tierras de cultivo que son comunales. Por ejemplo, dependiendo de las zonas del Estado donde nos movamos, quiero decir que no solo los montes, incluso el tema del agua, por ejemplo, nos ha parecido muy curioso que conocemos las comunidades de regantes tradicionales, pero también las galerías, ¿no? En Canarias, por ejemplo, las galerías de riego que son internas son un recurso también comunal. Entonces, esta asociación se crea, Iniciativa Comunales, para aunar a todos estos sistemas y reivindicar este otro, ¿no? Formato de propiedad y de gestión de los recursos naturales. Y lo que nos pasaba es que en esas reuniones de Iniciativa Comunales decíamos, ¿y dónde están las mujeres? ¿No? O sea, nosotras íbamos a esas reuniones y era un poco, ¿y las mujeres dónde están? Y claro, esto nos empezó como a inquietar un poco y a partir de ahí empezamos a indagar, ¿vale? Hicimos una investigación que no es el cuaderno que os he dado cuando habéis llegado a la entrada, ese fue un primer cuaderno de reflexión de un encuentro muy bonito que tuvimos en Beire, en Navarra, sobre el tema, pero hicimos otra investigación más que la tenéis en la, no hemos podido traer ejemplares, la tenéis en la web, sobre género y gobernanza en los comunales desde la mirada de las propias mujeres. O sea, por eso decíamos en la diapositiva que tenía Nuria antes, cuando decimos que es una investigación, acción participativa, significa que nosotras no teníamos solo ganas de investigar, sacar una investigación y demás y dejarlo ahí, sino que lo que queremos es que las mujeres que pertenecen a estos sistemas estén en el centro de la investigación y que sean ellas las que deciden hacia dónde tiene que ir la investigación, porque si no, una vez más, repetimos los mismos patrones del patriarcado que nos atraviesan un montón de sitios. Y voy a bajar porque me empiezo a... es que os veo a todas y me emociono, no lo puedo evitar. En este caso empezamos esta investigación, hicimos varias entrevistas, hicimos varios cuestionarios y a partir de estas entrevistas con estas mujeres entrevistadas empezamos a generar esta red que hoy conocéis, que estamos aquí muchas ya, que es Somos Comuneras. En esta red estamos mujeres, no solamente propiamente comuneras, bien porque tienen derecho, bien porque hacen aprovechamiento del recurso, bien porque están en la gestión, que entendemos que ese es un perfil de mujeres comuneras, ¿no? Que muchas os encontráis aquí, sino también muchas mujeres que estamos en la investigación, o que estamos indagando, o que somos activistas, o que nos parece importante. Es decir, tenemos como dos perfiles, que nosotras decimos las ocupadas y las preocupadas, ¿vale? Que somos las otras, entonces las que estamos también alrededor. Entonces, las que estamos alrededor hacemos las cosas que hacemos porque son las que dicen las ocupadas, ¿vale? Porque las ocupadas son las que traen. ¿Qué mirada nos traían? Sí que me gustaría si se hubiera podido poner el mapa, sobre todo, porque me parece como muy significativo que en los tres, desde que hicimos aquella investigación, hemos hecho 4 encuentros anuales, este es el cuarto, ¿vale? Hemos hecho 3 encuentros estatales en los que nos hemos ido juntando varias y hemos ido compartiendo cómo nos sentimos o cuáles sentimos que son las necesidades de nuestros comunales hoy. Y lo interesante de esta parte, que sabéis que cada una venimos de territorios diferentes y perfiles diferentes, es que compartimos muchas cosas cuando miramos a los comunales sobre, por ejemplo, si hablamos del tema de toma de decisiones, ¿no? De cómo se toman las decisiones en nuestros comunales, sale mucho. Hay caciquismo, hay opacidad, esto genera pocas ganas de participar, que a su vez hace que venga poco, que a su vez hace que sigan siendo los mismos los que gestionan y toman las decisiones, ¿no? Como una espiral perversa en la que en parte puede estar generada porque cómo han cambiado el contexto rural donde se insertan, ¿no? Estos comunales, que ahora mismo ya hay menos gente, que los que se han quedado haciendo un aprovechamiento, pues al final son los que lo hacen, ¿no? O sea, como puede haber ciertas inercias en eso, pero que son difíciles de romper. También todas percibimos
que esta entrada individualista y el cambio de modelo productivo han sido factores determinantes para que el aprovechamiento económico y la sustentabilidad económica que le daban vida en su origen a este sistema de comunales haya cambiado y también eso nos haya hecho perder el interés. Es decir, en el momento en que yo ya no puedo aprovechar el toso, por ejemplo aquí, ¿no? Porque ya mi economía familiar no es esta, que es la que era de mis abuelos o de mis abuelas, como que me desvinculo, ¿no? del comunal y es algo que es ajeno a mí. Y luego también está esta otra parte del sentido de pertenencia, de quién es, quién no es, si esto está claro o no está claro, si entramos o no entramos. No me voy a enrollar mucho más porque creo que es interesante y que lo vamos a trabajar a lo largo del encuentro, todas juntas. Luego haremos algún ratito de presentación, pero sí decir, no sé si me falta alguna cosita, voy a repasar un momento si me dejáis algo importante que me haya dejado por decir de lo que quería traer. Aunque no se vea, que lo pueda ver yo. Esto, pues, en el grupo, en Somos Comuneras, ya por contaros un poco y terminar otra vez de cerrar el principio que trajo Nuria, es, en Somos Comuneras, desde estos dos perfiles de ocupadas y preocupadas que os contaba, nuestra manera de trabajar es un encuentro anual que cada año hacemos en un sitio y hay quien está candidatando para que el año que viene vayamos a su tierrilla, también hacerlo allí. Y tenemos un grupo online, nos vemos cada 2 meses, una cosa así, mes y medio, tenemos reuniones online y dentro del trabajo de Somos Comuneras pues tenemos una parte que es como hacia adentro, es que queremos aprender, cómo nos apoyamos y hemos hecho algún webinario. El año pasado hicimos, que es no tanto pensado hacia afuera, sino pensado hacia nosotras mismas, en el que hemos invitado a mujeres de distintos comunales y a Lara Barros, que creo que no sé si nos ha llegado por aquí, pero la tenéis de referencia en Gondomar, estoy segura también que por aquí ha pasado, reflexionando sobre cuando alguien llega nuevo al pueblo, cuando una llega nueva, cómo se entera del comunal, qué es el comunal, ¿no? A quién tengo que preguntar, cuál es el proceso. Pues tuvimos un webinario de reflexión en torno a esto y unas jornadas territoriales para apoyar a una compañera en Sayago que estaba teniendo dificultades en el acceso a su comunal, siendo ganadera, y entonces hemos hecho como una estrategia de apoyo, de hacemos unas jornadas, empezamos a hablar de esto, se vuelve a sacar el tema, ¿no? Y además de un apoyo jurídico que están haciendo desde Babalex para todo el tema de la recuperación de la propiedad en lugares en los que se ha patrimonializado. Es decir, se ha quedado el municipio con la propiedad cuando la propiedad es vecinal, ¿no? Es comunal. Y entonces están preparando una pequeña guía muy sencillita para que cualquiera que esté en ese mismo proceso pueda hacerlo. Pero también trabajamos hacia afuera con campañas comunicativas porque entendemos que en general los comunales no se conocen y además de la voz de mujeres menos todavía. Entonces este año algunas compas se han grabado vidietes además animando a venir un poco desde la reflexión de qué es esto de ir solas al monte, ¿no? Por ejemplo, y qué nos trae. Y de esos grupos salió un grupo de trabajo de convocatorias, que es donde nos trae a este consorcio nuestro. Ese grupo de trabajo de las preocupadas empezaron a sentarse y a pensar cómo podríamos encontrar enlaces también con otras organizaciones a nivel europeo para hacer que podamos movernos más lejos, todas juntas, ¿no? Y encontrar cómo se están situando las mujeres en otros lugares. Por eso estamos en Wonder Common Lands trabajando y seguiremos trabajando en esta línea, ¿no? De ampliar horizontes, además de poder presentarnos a otro tipo de convocatorias que decidamos juntas para reforzar los comunales locales. Y creo que lo he contado todo, ya. Sí, sí, la red está abiertísima, o sea, sé que muchas... Y sé que muchas habéis puesto en las inscripciones que tenéis interés en formar parte de Somos Comuneras, está abiertísimo a que os suméis y cuando acabe el webinario, el seminario y el encuentro, pues os mandaremos, os incorporaremos a grupos de WhatsApp y todas estas cosas a las que queráis. Y creo que hasta aquí. Do you pay taxes with a subsidy? You get a subsidy. Every year we have to make, let's say, a statement that
with the name, the land we cultivate, what kind of cultivation we are doing, how many animals we have, of which type, and based on this, we get a number of land in order to cultivate, or in the case of the livestock, we take the land based on the number and the kind of animals we have. We pay something, but it's few money only for the community, and the rest of the money comes from the government based on the production we have. In Norway, we all of agriculture are very politically ruled by the politicians. Yeah. So we get subsidies for almost everything we do, and it's financed with taxes from all the country and with some oil money. Okay, so the taxes help you with the expenses in the common land. You still have expenses. Yes. We have a special subsidy for the summer farm milking. Yeah. That goes to everyone who does the summer farm milking. Yes, you have more costs. You declare taxes. What you produce, you have to pay. No. We pay taxes for the normal income, but not for the products we produce. Not for the productivity. No. Thank you. I have the same question, the same thing. You have to pay taxes? In Bulgaria, if you get a subsidy from the government? Yes. Yeah. I think we pay taxes, yes. I don't know. No, because the way I receive it, the way I think of it is whether you pay taxes on the land or you pay taxes on the profit. For which one you are asking? Both. No, but you have to pay something more. So in order to use the land, we are paying the rent to the municipality. We pay a rent, and it's a market price of the land in that region. For example, it could be per hectare a certain amount of money, so you pay each year this money to the municipality. And the idea and the problem is, are this money then used back for the management of the grasslands? Because they are not, so they are used in the municipalities in different ways, but actually not used for the grassland themselves. For example, to do something for biodiversity, for the for example, shelters on the high mountain grasslands, etc. They are not used for this. They are used by the municipality. They are. They're used. They are okay. Sorry. They are used by the municipality. Okay, so you pay the rent to the municipality, and the municipality uses this rent, but it does not distribute it to the people, or it does not distribute it to the grassland. It uses this money as all the taxes which it is using it for everything. Yes, not specifically dedicated to the common. Yes, no. I would like to ask the colleague from Bulgaria if you have talked about individual use and common use. My doubt is the individual use based in fencing the common land, or it is open land? Okay, so nowadays we have this way of doing the things in the municipalities.
every livestock breeder who has animals, he gives the numbers in the municipality, the number of the animals, and according to this, his number of the animals, he gets the right to use a certain amount of common grasslands at some place. This is used only by him, and based on all of the animals in the municipalities, there is certain place or certain grassland, usually the most unproductive one and the ones which are in a very bad condition, which are left for the common use. You know, so we still have this part which is left for the common use, which usually is used by the households which are not professional farms or with not professional farming activities, like 1 cow, 2 sheep, something like that. So they can still, everyone can still graze there, you know, but most of the people, when they receive this land, they're using the electric fences. So they are gathering the grassland with electric fences, and then the animals are grazing there. We don't have the possibility, or it's not allowed, to build stable fences or something like this. But you can use the electric fences, and you can for the individual use. So if you move the animals to another grassland, then you circle the other grassland as well, you know, with electric fences. And this one is left, but it's you who is using this grassland. And the other one which are left, everyone can go there. Even if they are for one person, for one farmer, it's in a place where many of them are. So they don't define the borders of each farmer. So let's say it is illegal to use fences. Nada, pois dar, bueno, as gracias ás convidadas por compartir a súa experiencia, bueno, todo o que traen dende os seus países. A vos por estar hoxe aquí, bueno, como dicía Laura, seguimos toda a fin de semana e nada, que moitísimas gracias á interpretación que, bueno, que estivo aí.